Assalamu alaikum, bye boy nine. Welcome back to AF Food World. আজকে আমরা আর একটা রেসিপি আপনাদের লাগি করমু আমরা আজকে ডিম আর আলুর বুনা বানাইমু. So today we're bringing you another recipe. We're making an egg and potato curry, which is very typical and it's absolutely delicious. Hola a todos, hoy vamos a hacer una curry de huevos y patatas. Pues primero lo que tenemos que hacer es hervir los huevos y las patatas en un sartén lleno de agüita. So to make our egg and potato bhuna, we're going to have to boil some eggs and potatoes so we can boil them together. So I've got 6 eggs and 5 potatoes, which I'm going to place in a pot of boiling water, and I'm going to boil for about 15 minutes. So by boiling আমরা এন্ডা আর আলু বুনার লাগি আমরা 6টা এন্ডা আর 5টা আলু বয়েল করি লাইমু গরম পানির মধ্যে 15 মিনিট লাগি. সো আমরা সবটা ডালি দিমু পানির মধ্যে আর বয়েল করি লাইমু আর এসে এরবার আইমু. So we're going to boil these and then we'll come back in about 15 minutes. So first boil the eggs and potatoes. You can boil them together and then we'll come back. So primero nos vamos a hervir los huevos y las patatas juntos en un sartén por unos 15 minutos. Okay, bye boy nine. আমরা এন্ডা বয়েল হয়ে গেছে, আলু বয়েল হয়ে গেছে. আমরা আলু সুলাই লাইছি, এন্ডা সুলাই লাইছি. অনে আমরা এন্ডারে তোরা বিরান করে লাইমি তোরা অলুদ মাখাইয়া. So brothers and sisters, our eggs and our potatoes are both boiled. We've got hard-boiled eggs. We've taken the skin off the potatoes and the skin off the eggs, and now we'll fry the eggs a little bit before we actually cook them. So ya están listos nuestros huevos duros y las patatas. Ya quitamos el piel de patatas y el piel de huevos, y antes de hacer el curry vamos a friar los huevos un poquito. Pero antes de friarlo, vamos a meter unos cortos así, unos 4 en los huevitos, así. So we're just making little cuts into the eggs so that some of the turmeric will go into them because we're going to fry them a little bit. So amra tura ola khatlayram endare এসে আমরা বাজি লাইমু তোরা হলুদ মাখাইয়া ওলা সাইডটা খরি লাইমু. So this is the last one. Okay, so vamos a meter un poco de curcuma, so just a little bit of turmeric, সামান্য হলুদ আর এসে মাখাই লাইলাই বালা করি. Okay, vamos a meter un poco de aceite para friar los huevos. Now the tel dali diram. So we placed about 2 tablespoons of oil to fry the eggs. My pan's already hot, so I'm gonna put the eggs in. Vamos a meter los huevos. Y friamos un poco. Tienes que moverlo cada medio minuto así. So we're just going to move them every 30 seconds or so, just turn them a little bit so that all sides of the egg can be fried. আমরা 30 সেকেন্ড বাদে আমরা তোরা উল্টাই লাইমু আর এসে পুরা এন্ডাটা বাজা হয়ে যাইব. Okay, nos vamos a hacer lo mismo con las patatas. Vamos a meter un poco de curcuma. So we're doing exactly the same with the potatoes, just covering them with a little bit of turmeric. আমরা আলুর তো সমান করলাম পুরা অলদি মাখাইয়া এন্ডার বাদে বা এন্ডার লগেও পারবাই পুরা বাজি লাইতা আরো মজা হইব সবটা. So
Okay, so আমি মাখাই লাইছি আর আমি সারি দিমু আমরা রেন্ডার লগে ওলাও 2-3 মিনিটর লাগি তোরা ঘুরাইয়া আন্ডারে তোরা আমরা উল্টাই সুন্দর কালার আইছে আন্ডার So, nuestros huevos ya están casi hechos y voy a meter los patatas en el mismo sartén. So we place the potatoes in with the eggs. The eggs are just about done, so I'll take them out in a second. And I'm just going to fry up the potatoes a little bit. And it just increases a little bit more taste in the texture of the potatoes. So I'm just going to let them fry for a few minutes. And every 30 seconds or so, just turn the eggs over. So I'm going to rub it on alure. 30 seconds, 40 seconds lagi ashe ultai laimu. 30 seconds, 40 seconds bade irbara ultai laimu. Ela amra dafta farra enda hoy gese. So ya están los patatas en el sartén y cada 30-40 segundos tienes que moverlo un poco o soltarlo un poco. So, así, para meter un poco de calor y ya. Ok, ya están nuestras patatas también. Voy a quitarlo del sartén. Y vamos a usar el mismo aceite para hacer el curry. So our potatoes are done. I'm just taking them out. And we're just going to use the same oil. Now I think there's more than sufficient oil to cook our curry, but if you want to add any more, you're more than welcome to do so. It's your own choice. So bye bye আমরা আলু হয়ে গেছে আন্ডা হয়ে গেছে আমরা সমান তেলের মধ্যে আমরা সালামটা রান্ধি লাইমু তো আমার লাগি more than enough তেল ইনা ভিতরে আছে বাট আপনি যদি চাইন তে আরো তেল অ্যাড করতে পারবেন Okay, so we're going to add the whole spices first. So আমরা রনো দুইটা তেজপাতা এক তিন টুকরা দালচিনি so 3 pieces of cinnamon just a bay leaf broken into half. We've got whole jeera. আমরা whole jeera আধা teaspoon. আমি এত লই রাইলাম. So ya metí una laurel y cinnamon. Y aquí tenemos comino, media cucharadita que voy a meter también. So about half a teaspoon of whole jeera. And here we have pimiento negro y dos cardamonos. So we've got like 10 small whole peppers and 2 cardamoms. So now আমরা দুইটা এলাচি আর এক 10টা গোলমরিচ আমরা ওটারে ফিশে দিলাইমু We're just gonna crush these. And डाल दिलाम. Okay, aquí tenemos 2 cebollas medianas o largos cortados. Vamos a meter esto primero. So we've got 2 whole onions, large ones that we've chopped up. Duita boro piyaz, আমরা কাটিলাইলাম, ওটা ডাইলাম ফয়লা. বাদে আমরা আধা টিস্পুন আদা paste and 1.5 teaspoon under garlic paste almond. So we'll add half a teaspoon of ginger paste and 1.5 teaspoon of garlic paste. Okay, después nos vamos a meter media cucharadita de pasta de jengibre y 1.5 cucharadita de pasta de ajo. So, because our eggs are cooked and fried and our potatoes are cooked and fried, the most important thing now is the actual sauce. So it's the sauce that you have to concentrate on and make sure
that it's amazing, and that is what's going to make our egg and potato bhuna. So আমরা তো এন্ডা আমরা বয়েল করে লাইছি বিরান করে লাইছি আলু তো বয়েল করে লাইছি বিরান করে লাইছি মানে এই এন্ডা ডিম আলু বুনার লাগি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো কি আপনার সসটা আপনার ঝোলটা আপনার বুনাটা তো একটা আমরা লো হিটো লাম্পা সময় লাগি খসাইয়া আকি ফুল ফ্লেভার বার করিয়া এসে আপনার বুনাটা মজা হইব. So, nuestros huevos y patatas ya están cocidos y friados. Y ahora el más importante es el salsa, el curry. Y el curry nos vamos a cocinar muy lento y en un fuego lento y por mucho tiempo para sacar todo el sabor. Pues tengo todo en un fuego lento y vamos a esperar y meter in unos minutos las especias. So we're just gonna let the onions cook up properly and then we'll add all the spices. And we are off to shamoy fiastare khoshaimu randimu areshe amba masala dalidimu. Okay, so ya ha pasado casi 10 minutos, un fuego lento y la cebolla y todo aquí, mira, está perfecto. So it's nearly been 10 minutes. We've been cooking this on a very low heat and our onions have really softened. I've been moving it a little bit every couple of minutes and we're ready for the spices. So by boy 9 minutes হয়ে গেছে আমরা low heat আমরা সব পেঁয়াজটারে রান্দি লাইছি আর পেঁয়াজ অনেক খুব নরম হয়ে গেছে আর আমরা মশলাটা ডালি দেব. So আমরা মশলা আজকে ইউজ করলাম অন বাইদি দেখাইলে. So we're using 1.5 teaspoon of curry powder, 1.5 teaspoon of curry powder, una cuchara y media de polvo de curry, medio cucharadita de polvo de Kashmiri chili de Kashmir. So this is half a teaspoon of Kashmiri chili powder, other teaspoon Kashmiri chili powder, una amnar 1 teaspoon taki khom lobon. So we've got just under a teaspoon of salt, but salt to taste. Nosotros estamos usando más o menos una cucharadita de sal, pero es su gusto. Si quieres más, puedes poner más o menos. Aquí tenemos una cucharadita de polvo de chile. So 1 teaspoon of chili powder. Samos chili powder. Ada taki khom samos samos holud. So aquí tenemos menos de una media cucharadita de curcuma, less than half a teaspoon of turmeric, 1 teaspoon of jeera powder, 1 teaspoon আমরা জিরা powder, una cucharadita de polvo de comino, una cucharadita de polvo de cilantro, 1 teaspoon of coriander powder, 1 teaspoon আমরা ধনিয়ার পাউডার, আধা teaspoon taki সামান্য কম আমরা গরম মশলা. So we've got less than half a teaspoon of garam masala, un poco menos de una media cucharadita de polvo de garam masala. So vamos a meter todo esto en el sartén. So we put everything in the pan, shoptam la kloge dali dilan, and khoshaitan. So we'll mix it in properly first, and then we'll add a little bit of water so that we don't burn the spices. Vamos a mezclarlo todo bien y después vamos a meter un poco de agüita, así no quemamos las especias. So mezclarlo. Ya tenemos el olor de especias. You can smell all the spices cooking away. Okay, so now we're just going to add a little bit of water. I'm going to rafani dali dilam. Un poco de agüita, así no quema las especias. Muy importante.
poquito más, teeny bit more water. সামান্য আরো পানি ঢালি দিলাম, আমরা মশলাটা জ্বলবে না। And we carry on cooking. Que ahora vamos a meter más o menos una cucharadita de pasta de puré de tomates concentrado. So about a teaspoon of tomato puree. So আমরা একটা teaspoon tomato puree তো ঢালি দিলাম, ভালো করে mix করে নিলাম। So mix it well with the rest of the spices, mezclarlo bien. Y ahora tenemos que dejarle cocinar en un fuego muy lento y por un poco más tiempo que normal. So now we just leave it on a low heat, let the spices cook off, just keep an eye on it, move it every couple of minutes, and if it's getting too dry, that means you've got the heat up too high. And if it is getting too dry, then just add a little bit more water and just again leave it on a low heat and let the spices all cook off. So আমরা অনেক রাখি দিমু আলা লো হিটও, যত কি সময় আমরা পারি। যদি আপনার মশলা বা আপনার যেটা হুকাইতে যার তে তোরা পানি ডালি দিবা, এর মানে আপনার হিট মনে হয় বেশি হাই হয়ে গেছে, হিট তোরা কমাই লাইবা, তোরা পানি অ্যাড করে লাইবা, আর এভরি 2-3 মিনিট তোরা লড়াই লাইবা। So moverlo cada 2-3 minutos. Si está secando, meter un poco más de agüita y vamos a dejarlo por about 10 minutes, unos 10 minutos. So we're going to let this cook for about 10 minutes, moving it every couple of minutes. So 2 minutes lagi আমরা ওলা রাখি দিমু, আর হতে 2-3 মিনিট পরে তোরা লড়াই মনে। So unos 10 minutos y cada 2-3 minutos moverlo un poquito. Ok, ya ha pasado unos 5 minutos y la mía necesita más agüita. So voy a meter un poco más agüita así. So it's been about 5 minutes and I'm going to add a little bit more water. I'm going to fast minute হয়ে গেছে আমারটা, আর একটু পানি লাগে, তো আমি আর একটু পানি ঢালছি, আর ওনে আমি ঢাকনা দিলাম। So now I'm going to cover it up for the next 5 minutes or so until the oil rises. You'll see the oil bubbling on top. So vamos a taparle y por los próximos 5 minutos hasta que el aceite de abajo suba arriba. So আমরা ওনে ঢাকনা দিলাইমু, আর 5 মিনিট বাদে বা যবলা আপনার তেলটা উঠে গেছে উপরে, তে আমরা এসে নেক্সট স্টেপ করিলাইমু। Ok, ya ha pasado unos 5 minutos y mira, nuestro aceite ya está encima. So 5 minutes have gone and as you can see our oil is bubbling on top. So now we're ready for the next stage. By going in amra tata fara telta uthi gese, one amra ready next stage lagi. One amra add hormu, ono amra 1 বড় teaspoon doi আর পানি দিয়ে মিলাইলাইছি দইরে, তো ওটা আমরা add করব। So we've got here 1 heaped teaspoon of your plain yogurt that we've mixed with water into a liquid like this. Aquí tenemos una cucharadita lleno de yogur natural que está mezclado con agüita así, y vamos a meter todo esto y mezclarlo bien y dejarlo así por otro par de minutos, 1-2 minutos. So we're going to leave that cook for just a couple of minutes, 1 or 2 minutes, and then we are ready for the next phase. আমরা একটা কি 2 মিনিট লাগি রান্দি বাদলাইমু, এসে আমরা নেক্সট স্টেজ করিলাম। Okay, ya ha pasado un par de minutos y nuestra salsa, mira lo que bonita está. So we've waited a couple of minutes and you can see now the texture, the color, the smell of your sauce. It smells amazing. Vai boyna none দেখতে ফারাই আমরা সসর কালার টেক্সচার সবটা অনেক সুন্দর হয়ে গেছে, স্মেল তো অনেক ভালো। আর
মানে আমরা ডিম আর আলু সরবার আগে আমরা জুলটা রেডি করি লাই মানে ডিপেন্ড করে আপনি কত ঘন জুল চাও আকি কত থিক জুল আপনি চাও বা কত রানি জুল আপনি চাও কতটুক জুল আপনি চাও কতটুক আপনি পানি ডালবেন so now all depending on your preference how thick or how much quantity of jewel that you want sauce that you want and how thick you want it to be that's how much water you're going to want to add so ahora vamos a meter agüita si quieres una salsa muy thick muy es yo voy a poner como un vaso un poco menos de agüita porque a mí me gusta mucha salsa. Si no te gusta mucho salsa, puedes meter menos. Y si te gusta más salsa, poner un poco más de agüita. So the more sauce you want, that's how much water you're going to add. Just a little bit more. That seems about right. আমরা লাগি আমি ওলাও চাই আমার লাগি একটা I think সবচেয়ে ভালো হইব so mezclarlo muy bien así me gusta mi salsa así y acuérdalo porque después de cocinar esto va a secar un poco más y va a ser menos salsa so after cooking it as well it will reduce a little bit more and you'll end up with less sauce so for me at this point it's perfect So now we're just going to taste for salt. আমরা লবণটা চেক করি লাই. So we're just going to try for salt. Vamos a probar por el sal. And I need more salt. আমরা সামান্য লবণ আর একটু লাগবো. Yo necesito un poco más de sal, no mucho, un poco más de sal. Y voy a meterlo ahora. So if you need it, this is the time to taste and add. Pues esto es el tiempo para probar y meter más si quieres. Si está perfecto, pues dejarlo. Cuando tú tienes que lo bon lage, taste koi lai lai one, add koi lai lai. Add nai, ola rakhi dilai. So one amra shopta sari debo bitre. So now we're gonna put our potatoes and eggs in. We're just gonna cover everything up with the sauce. Pura larai lai lai. So just move it a little bit because once you don't want to move it too much because you don't want to break the eggs. You just want everything to be covered in the flavor of your sauce. So cubrir todo en la salsa, moverlo menos posible. Porque después no quieres moverlo demasiado, porque si no quieres romper los huevos ni las patatas. So, move it once or twice properly. Cubrirle la salsa y vamos a taparlo. Vamos a taparlo por unos 5 minutos. Fuego lento. So we're just going to cover it up again and leave it cook for another 5 minutes. Remember, everything is now cooked. So bye boy nine. Amra one irbara. Chakna lagai leimu. 5 minutos lagi. So unos 5 minutos y ya va a estar todo y vamos a meter un poco de cilantro encima. So we're just going to cook for another 5 minutes and finish it off with some coriander. 5 minutes bye boy nine. Eshe amra shesh kori leimu tura donia fatadi. Ok, yo ya ha pasado unos 5 minutos y vamos a moverlo por la última vez. So another 5 minutes have gone. We're just gonna turn them around for the last time. So 5 minutes হয়ে গেছে আমরা লাস্ট টাইমটা উল্টাইলাই সবটা আর ওই লগে আপনার সময় যদি এরবার আপনি লবণ টেস্ট করতে হয় তো লবণটা টেস্ট করিলাই লাই আর যদি আরো লাগে
আপনি ওই সময়টা ডালি দিলেন। So, esto es la última vez. Si quieres probar por sal y todo, lo puedes hacerlo ahora. Si no, pues ya por mí está hecho. Últimos 5 minutos. So, this is it. So we're going to finish it off with some coriander. Vamos a terminarlo con un poco de cilantro. Y dejamos por otros 5 minutos así, un fuego muy lento. Y ya después nos vamos a probarlo con un poco de arroz blanco. So this is it. I've just finished it off with some coriander. I'm going to leave it on a low heat for another 5 minutes, and then I'm going to switch it off, and then we'll serve it up and eat it with some rice. So bye boy nan, আমরা শেষ হয়ে গেছে। আমি ধনিয়াটা ডালি দিছি। ওলা low heat আরো 5 মিনিট লাগে ওলা রাখি দিমু। এসে আমরা তোরা সাদা ভাত দিয়ে ট্রাই করিলাম ইনশাআল্লাহ। ওকে bye boy nan, আমরা এগ কারিটা রেডি হয়ে গেছে। ওনে আমরা তোরা সাদা ভাত দিয়ে ট্রাই করিলাম। So ya está listo nuestro curry de huevo y patatas, huevos duros con patatas. So voy a cogerlo, meterlo en mi plato y vamos a probarlo con arroz blanco. So egg curry all ready, and we're gonna eat it today. Again, like us Bengalis, we love our rice. So aya bye boy nan amra bismillah khorilai for a julda try khorilai. So we'll try the white rice with a bit of the sauce. Vamos a probar la salsa con un poco de arroz. Bismillah. Really nice, muy rico. অনেক মজা হয়েছে, সুন্দর একটা জাল আছে, এগর আর আলুর ফ্লেভার আছে, আর আমরা খুব লম্বা টাইমে রান্ধিছি, স্লো কুকো, তে অনেক মজা হয়েছে। Because of the slow cooking and everything, it is really nice. So let's try everything together. Vamos a probar todo junto. Bismillahirrahmanirrahim. Really easy recipe. It's a staple dish. Very easy to make. Very filling, very delicious. Es un plato muy fácil de hacer, muy rico. Tienes que probarlo. অনেক মজার ডিশ, অনেক ইজি রান্ধিবার লাগে, সময় লাগে না বেশি, সবাই বলা খাইবা ইনশাআল্লাহ। তো ভাই বোন যারা সাবস্ক্রাইব করছেন না, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবাই, আমরা সাথে থাকবে, আমরা লাগি দোয়া করবাই, লাইক করবাই, শেয়ার করবাই, আর ইনশাআল্লাহ আরো ভিডিও আমরা বানাই মনে। So brothers and sisters, if you haven't subscribed already, please subscribe, share, like. Inshallah we'll make more videos, and we'll see you in the next video. Ya está por hoy. Si no has suscribiste, por favor, suscribir, pulsar el like, compartir, y hasta la próxima video. So por hoy te dimos chao, hasta luego, assalamu alaikum, bye bye, in our next video. So we'll see you in the next video, brothers and sisters, inshallah. So for now, peace, one love, and we'll see you in the next video. Ciao, assalamu alaikum.